Koi mwana kwa Ramogi John kamora mora maintiere no tieno ma tarika beach dwe mar abich higa mar 2023 machiegni e weche manyien mag ang'ichwelo. Weche mathoth osetimore kawuono ni Erika motingo jatend piny William Ruto owalo aput mabende biro nono thoe mag Shakahola. Aput no biro telie koda jang'ad bura Jesse Lesit. Kopogore koda mano bende William Ruto oyango aput machielo mabiro nono ute lamo e pacho kaka bende mi aput ariyogi thuolo mar dweche auchiel mar mondo mi otim nonro magi kendo chiw report ne jatend piny William Ruto kama bang'e to biro neno okang' mibiro kaw kaluwore koda thoe mag Shakahola kachiel koda weche mag kanise kata ute lamo magalagala mabende sik nyiedhore e pacho ka. Weche mathoth otimore kamoting'o masira noero mar apaya kabende bigawo kata riwruok mar piny ngima mar World Health Organization bende koro wacho ni midhusi mar COVID-19 gi e kinde ni ok en midhiero kaka ne en e higni 3 mokalo. Magi kod weche mamoko magi moko kuom weche mawamiyo pek. Jatend piny William Ruto ogwelo aput mabiro nono thoe matimore e puodho ma Shakahola kod aput machielo mabiro nono chike matayo chako kod tayo ute lamo e pacho ka. Jatend jolweny ma pacho ka General Francis Ogola orwaki apisi ayanga e nyasi manobagi e boma ma Nairobi. Riwruok mar World Health Organization oyango ni midhusi mar COVID-19 sani koro ken midhiero kaka ne en higni 3 mokalo. Machiegni kwa Ramogi John kabende pane nyalo no te na de kauchelo nono wayodore kanyo bende mbui mopogore kama tingo Facebook Ramogi TV wayodore Instagram Ramogi TV yudwa kanya Twitter kachiel koda YouTube. Nyinga Simfroz Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Jatend piny William Ruto ogwelo aput mabiro nono thoe matimore puodho ma Shakahola County ma Kilifi kod aput machielo mabiro nono chike matayo chako kod tayo ute lamo e pacho ka. Aput manono thoe mag Shakahola ibiro ta kod jang'ad bura Jesse Lesit Kamutava Musimi emomiting mar tayo aput mabiro nono ute lamo e pacho ka. Aput ariyogi ochiwnegi thuolo mar dweche auchiel kochakore kawuono mar chiwo lipodegi ne jatend piny William Ruto ne okang' machielo. E oboke moyiedhi makawuono jatend piny William Ruto walo jang'ad bura Jesse Lesit kaka jakom mar aput mabiro nono thoe manotimore puodho ma Shakahola County ma Kilifi. Jokanyo mag aput noting'o jang'ad bura Mary Kasango, Eric Gumbo, Bishop Catherine Mutua kod Jonathan Ledompoi. Moko gin Frank Njenga, Wanyama, Musiambu kod Albert Musasia. Apundo bende biro bedo gi jogoro ariyo Oliver Kakrori kod Rachel Maina. Kigo kilo 10 ema biro telo ne apudno kaka okil ka isire kod Vivian Nyambeki kod Bahati Mwamuye. Tija apudno maduong' en mar nono thoe sandruok kod timbe mok ni kare mag jolemo e kanisa mar Good News International Church. Apundo bende biro nono gima miyo ute lemo manigi puonj magalagala sani nyuolore mathoth e pacho ka. Piny owacho bende dwaro mondo apudni onon jal mabiro kawo ting' maduong' e thoe ma Shakahola ka gitiyo gi neno mibiro pedhe nyimgi kendo chiwo paro mar okum monego miye. Kopogore gi ma bende jatend piny William Ruto owalo aput machielo mabiro konyo nono chike kod chenro matayo ute lemo e pacho ka. Apudni biro tagi Reverend Mutava Musimi. Jokanyo mamoko tingo Bishop Mark Ariuki, Bishop Eli Rop, Archbishop Morris Muhatia, Judy Thongori e kind jotelo mamoko. Jogoro mage biro bedo Martin Ndiwa, Talian kod Maria Goreti Nyariki. Tija apudni otingo nono chike matayo ya ute lemo e pacho ka kendo fwenyo fuok mantiere chikego. Apudni bende ni kod ting' mar chiwo paro mag chike manyalo biro konyo gayo nyuolruok mar ute lamo magalagala e pacho ka. Kero chike manyalo konyo oganda e fulo maling'ling ma ok ni kare madhi nyime ute lamo gi e kind weche mamoko. Nyaka sani maingo buche 15 moike jomathoth osekunye bungu ma Shakahola County ma Kilifi ka ringre moingo 110 osegol e buchego. Kawadhi nyime jayalo Paul Mackenzie mar kanisa mar Good News International Church
mitudo kod nek mag dhano mag Alamoro Shakahola kaunti ma Kilifi biro medo bedo e od ang'enge nyaka chieng' tich adek tarik 10 juma manyien kama doho biro ng'ado kapo ibiro weye thuolo kod bond koso biro med geng'ne. Ma en bang' kinde mag piny owacho kwayo doho mondo miyo geng'ne thuolo mar ndalo 90 kapod gitimo nonro ka Mackenzie jaode kaachiel kod achije mamoko 16 mitudori gi nek ma Shakahola to ne dwaro ni owegi thuolo kod bond. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko nigi ler mathoth. Ne en thuolo machielo mar jadolo Paul Mackenzie chopo nyim jang'ad bura Yusuf Shikanda e doho mashanzu ka en kod geno ni doho ne dhi weye thuolo kod bond. Pacheno mabende ne en mar jaode kaachiel kod achije moko 16 ma itudo kod nek mar oganda makware bungu ma Shakahola ne ogwenyore gi mano mar okinde mag piny owacho mane dwaro ni ogeng'ne kaachiel kod lange e thuolo mar ndalo 90. Okinde mag piny owacho kotelnegi kod Jami Amina ne okoni weyo Mackenzie kaachiel kod lange thuolo kidek keto ngimane kinda Kuru Gasumbi ne mar anyuola mag jogo mane owito ngimagi ni kod mirima mager kendo kidek monjogi makawo ngimagi oko kowegi thuolo. That they used to convince these persons to starve to death has the same effect of convincing this person not to speak to the police, not to give any information to the police, or even to give a falsified information to the police. And we pray, for reasons provided, that the court grants the days prayed, that is 90. Okindego okoni obila pod dwaro thuolo malach mar timo nonro ne mar moko kuom jogo monego chiw neno pod dwaro ni otimnegi hocho eka ginyiedhre mar chiwo pachgi. It is believed that these are the persons who assisted in strangulation and supervision of this starvation. We don't know where they live. We do not have a fixed abode. Your Honor, for the state to come before court today and say that they do not know the 2nd to the 18th respondents in this application, and yet they were granted orders to go and search their premises, in which that application they did not state that they do not know any of their homes. Luoro bende nitiere ni kowegi thuolo to thothgi nyalo lal miru ne mar obila koni poko yango miechgi, wedegi to kod nonro gi matut kopogore gi mar jadolo Mackenzie magiseyango malong'o. To korka kore, Mackenzie kotelne kod okil mare Elisha Komora to koni en ratiche mondo mi owe thuolo ni mar poko donjne kod ketho moro amora. For them to support the state to be granted the number of days that they are seeking of 90 days, it is an aspect as if they wish the victims justice to be denied, because if you delay it, ought to be denied. Since the charges they think they might charge them with are still on speculation, even then they are still under investigations whether they will be merited for such charges. Nyaka sani, okoni onge neno manyiso ni kowe jadolo Mackenzie gi lange thuolo to biro rocho chenro mag nonro madhi nyime, ka bende okoni moko kuom achijego osebed kiutho kendo ituono chiemo ka gin e od ang'enge. Let's try and have this on Wednesday the 10th of this month. Tarehe 10 mwezi wa 5 koti itatoa uamuzi. Watu kupigwa pia, baadhi yetu walikuwa wamepigwa. Jadolo Paul Mackenzie jaode kaachiel kod joma moko 16 mitudo kod nek ma Shakahola biro bedo e od ang'enge nyaka chieng' tich adek juma manyien, eka bang'e to doho biro ng'ado kod biro wegi thuolo kod bond koso ibiro med geng'negi ka nonro pod dhi nyime. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George kuom lipodno. Ka wadhi nyime ni ogai mar Azimio Raila Odinga ne otam donjo e bungu ma Shakahola e kinde mane odhi limbe kono e sama nonro med tim ne ringre manokuny kono. Raila noseyo apisas mag arita kwe kuom kawo kinde malach ma ok gifwenyo gima ne timore e bunguno. Raila omedo duonde kokwayo mondo koro non kanise ma pachoka kowacho ni moko kuomgi koro okalo tong'. Mae biro sama jatend migawo mar arita Kithure Kindiki bende osingo ni okang' mager idhi kaw ne joma oyud kod ketho mar nek ma Shakahola.
Omedo ni aput mano chuo gi manono kanisni bende biro neno ni othich oko joma tayo kanisni marach. Mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye ana command watu wengi zaidi hapa ndani ya Kenya. Sielewi ni kwa sababu gani Baba Raila Amolo Odinga amekatazwa kuenda kuangalia kule katika pale ambapo mili imezikwa. Mambo ya kusikitisha ni kuona kwamba wabunge wanaweza kuruhusiwa kuingia, mimi siwezi kuruhusiwa kuingia. Hiyo ni madharau sana baba. Madharau kubwa sana. We will not stop at any length. Some of the measures are administrative. We have taken them. We have removed all those people who were in that area of responsibility. Not because we are condemning them, but we are asking them to stay out so that first we can establish what happened. We are making good progress. We intend to make further arrests in the coming days. We have zeroed in on second and third tier collaborators to the main perpetrators of the Shakahola massacre, and we will punish them. We will prosecute them with the worst crimes possible. Elipode mamoko en ji abiriyo wito ngimagi ka jomoko 32 yudo hinyruok e masich apaya manotimore apaya matudo boma ma Homa Bay kod Kendu Bay alwora ma Kanyadhiang'. Wachore ni derep bas mane oting'o jowuoth mane dhi e liel nowito nyalo mar chiko basno e kona ma Pala omiyo ne olwar e lokro moro e ginga apaya. Obila motelo ne weche mag apaya alwora ma Nyanza Joseph Ng'ang'a oyango masirano ka olero ni jok mane oyudo hinyruok oseringo e ute thieth mopogore opogore. Bas no en mar skul sekondar ma ICK Gu mayudore kar chung od bura ma Nyakach e kaunti ma Kisumu. Riwruog World Health Organization kawuono lando ni midhusi mar COVID-19 sani ok en midhiero tok higni 3 mar kedo kode. Director General mar World Health Organization man Dr. Tedros Adhanom nogolo lendo no e midhusi mane onego milionde mag oganda e piny mangima. Giwacho ni gitimo kamano kaluwore kod duoko piny miwuoro tekre midhusi no kokalo chanjo mosebed kichiwo. Kaluwore kod World Health Organization ji maloyo milion 700 nogamo kutego ka thoe maloyo milion 1 ne owuokie. I hope. So we'll let the 3 questions slide, huh? Since General Francis Ogola donjo ya apisi ayanga kawuono kaka jatend jolweny e pachoka. Ogola osingo ni ochiwore mar tiyo kanyakla kod jolweny ma pachoka mar bero chenro mag migao no. Bende ochiwo puoch ne jatend jolweny machon General Daudi Tonje ka olero ni lokruok mane Tonje okelo omiyo odongore nyaka limo mar tend jolweny. Ogola ka oka Robert Kibochi madhi rutaya. Kibochi bende opoyo Ogola kuom tich matek kod kinda kaka jalupne nyaka koro okaw kar Kibochi kaka jatend jolweny. Kamanda wa jeshi letu la wanamaji President, Vice Chief of Defense Force. With great humility, I thank His Excellency, the President and the Commander-in-Chief for the trust and confidence in appointing me to serve as the Chief of the Defense Forces. I joined the Kenya Defense Forces 39 years ago last week, and I believe that every experience, lesson that I've gone through has contributed to this day. I wish to humbly request for the support of all the officers and service members in KDF
that we all pull together in the same direction in order to achieve our mission. We shall be one force, knit together with one purpose of providing defense and remaining true to our motto of Ulinzi Daima. KDF's disaster response capability has been at the forefront in the overall crisis preparedness and response in the country. Further, in addressing capability gaps in education and training of personnel, KDF has continued to invest in education and training institutions aimed at developing strategic thinking, operational as well as tactical and technical capacities across all domains. The Kenya Defence Forces has experienced tremendous progress under your watch, both in operation and the social welfare support programs. Komiti matayo chenro mag twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance oyango kinde mabiro konyogi e weche mag twak. Jo Kenya Kwanza opodho Mudhomi Thankolu ka obiro tiyo kod Paul Mwangi ma ochwal kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Jokoma komiti mar twak George Murugura kod Otiende Amolo oloro ni gisegoyo kang e chenro mag twak. Kata kamano giwacho ni okegego ibiro yangi juma manyien. The Kenya Kwanza side has nominated Dr. Muthomi Fiankolu, an advocate of the High Court of Kenya, as the joint secretary from that side. On the issue of formalization, we have postponed the substance of that discussion to next week. We have explored some of the various issues around it. The first issue is whether it could be a parliamentary process. The second issue is whether it could be by executive gazettement under Article 131 of the Constitution. The third issue is whether it can be what we call sui generis, where it is dealt with outside of Parliament and outside of the executive, involving the public, and then once it is settled, then it can be brought to Parliament or wherever else it needs to go. We are going to explore all those in detail next week. Jagoro maduong' mar riwruog jotich kotu Francis Atwoli oyie gi chenro mar osuru mar piny owacho madwaro jotich duto ogol atamalo 3 mar osachgi ne agulu mar gero ute piny owacho. Chenro makata kamano to kwedi kod moko kuom jotich mayuak ni piny owacho dwa ng'ado osachgi ka ok omedo wi osara gomondi. Atwoli wacho ni chenro no geto neno ni jopiny oyudo udi manengogi oyueyo kod neno ni jotich bende okano omenda mamoko mabiro konyogi e kinde mabiro. One of the things he said, 3% is just like saving. Your employer will also put on 3%. It will attract government's interest. Yes. The government has put in more than 5 billion to supplement on that 3%. It will assist in development of housing. And eventually, if you want your money, you will get it with interest. Together with what your employer would have added on that money. So in total, it will be 6% plus interest with maximum of 2,500. So for us who are unionized, that is not a big deal. So with us, we have money. We are increasing our members' money. If you are from a trade union, if you are not from a trade union, shauri yako. Because they are the people who pay for this electricity, people who pay for everything here. So when you say 3%, when the salaries have not been increased, to who? Japuonjre moro mar kar chung'od bura ma Kibra yudo fungruok bang' gol mar omenda maromo milion 40 kowuok e agulu mar CDF ne siro somo. Kane owuoyo e sach nyasi mar yango chiwo mag omenda makamano, jaod bura ma Kibra Peter Orero ne osingo ni jopuonjre duto ma kar chung'od bura no chakre skunde sekondar nyaka mbalariany biro yudo sir maonge mibadhi moramora. Orero bende ne olero ni jopuonjre duto kata mago mok some kar chung'od bura ma Kibra to wuok Kibra biro yudo sir makamano. Wachiwo nyaka jogo mosedhi e university mane ok nyal chulo fees bende wamiyo kae. Jogo modhi e colleges bende wachiwo negi checks. To nyithiwa bende modonjo e form 1 nyaka form 4 bende wamiyo check. Ne waneno ni kapok gidok e school watiyo matek nikech ok en tich mayot ma indiko checks maromo karibu 8,000.
mwamiyo nyithindwa madoko go school. Nyithindwa gi ka oa kuma parents mathagore omiyo somo ni ema nyalo golo gi e chuodho kama wadakeni. Koro wabiro neno kaka an mbunge maka ni nyithindo mwanyalo miyo basari kendo ma ok nyal wabiro miyo basari higa ka higa manyaka chieng' moro gitiek somo. Omiyo jogo te moyudo basari ka gin jo Kibira. Kendo nyithindo go somo e skunde mopogore moko Kibra ka to waketo moko kata masomo mana Nyanza kata Mombasa. Teka ni nyathino wa Kibira ka nyaka wamiye basari. Nyaka Ramogi tok lipod no wakawiyo makwongo e chenro mara ngichwelo mokwom dok wabedu waro kanyo YouTube. Freddy Konyango wacho ni otimo mos ne joma wito ngimagi e masira mar apaya. Bende Silas Ifuna wacho ni wach baba no chanda jokanyanam. Okinyo Victor wacho ni nena ngichwelo maler kan Migori. Beatrice Owino wacho ni asedonjo kaka pile Ramogi ler sio kimauka owada pinye moserumo maenda logiko mane ondiki e muma owada woro jayalo kaka ketho nying Nyasaye. Ka Edwin Okoth wacho ni agomos ne jomo yudo masira. Kikidhi mabor pod waduogo gi weche mathoth. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811*380# to get a Toti Jaber. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Jodak ma Njambini mayudore kaunti ma Nyandarua wuok oko mar yuago nyawadgi Mukami Kimathi mane en min od Dedan Kimathi gipuoye kaka miyo mane oketo riwo jo Kenya kanyakla achiel. Ma wuok e sama jatend piny kod jalupne bende ne oro ote mag kuyo kaluwore kod tho mare
okinyi makawuono. Mukami ne onindo kinde mane oyudo thieth e osiptal moro e boma ma Nairobi. Ne en achiel kuom jo Kenya mane okedo ne loch mar piny Kenya kendo ne odinne jela makamiti kane gikede bwo kweth mar Mau Mau. Jarob jatend piny Rigathi Gachagua en achiel kuom jotelo mane ochopo e kar kano ringre Mali kama okanie ringre mosenindo Mukami Kimathi. Gachagua paro Mukami kaka miyo mane ohero kendo jiwo kwe kod achiel mar oganda. Has lived her life with fortitude and consistency. Never at one time did she change the ideals which she stood for and which even her late husband, Dedan Kimathi, was surely stood for. May our Almighty God rest her soul in eternal peace. For those of us who are conversant with this struggle, we want to say it's a very great loss, because all of us have been rallying behind Mukami as our mother and as a symbol of our resilience and our struggle. And we therefore want to say that the family is assured of government support during the preparation of the burial itself, and thereafter as we proceed on. Wadhiene County Makisi, kamado Makisi ne uwinjo bura mar Baby Sagini, nyadiriyo kakoro jalo ma ichich godo Rael Nyakerario, mabende ndagi Sagini ne okwedo lodho wang Baby Sagini kaka osebedo ka imienego. Kato bedo ni Sagini ne osekono do ni dagi mane lodho wange, dano majagin 70 ne okwedo wechego ka olero ne doho ni chieng'no ne ochwado nyathino kuom dwaro gige tedo kar saa 4 okinyi. Bang'e nyathino ne olal saa 9 odhiambo kapok ne oyude ka olodho wang'e oko. Jang'ad bura Christine Ogweno olando ni bura no ibiro chaki winjo tarik 26 dweni. Mama Rael, you say you are not spoken with Pacifica for a long time. Yes. 1 full year. But this morning, you're saying Pacifica passed going to a funeral. When we met at Yoma, that's when she told me she was going for a funeral. The defense has 7 days to file their submissions. Upon service, the prosecution and the victim shall have 14 days to file and serve their submissions in response. We come back for mention on the 26th of May this year to confirm filing of submissions and for highlighting of submissions by parties. Jatend migao mar aluora bunge kod chal mar kor lwasi Soipan Tuya ogolo siem ne jogo ma ng'ado yien oyaye ni biro kawnegi ondamo mager mar chik. Tuya ne ogolo chik ne duol mochung' ne rito bunge pachoka Kenya Forest Service mondo yaw namba ma jopiny nyalo tiyogo e go simu maonge chudo mar chwalo lipode mar uya ewi jogo ma ng'ado yien kendo ketho bunge pachoka. Jatend migao no ne loso e bungu ma Karura kama ne otele nyasi mar pidho yiende odiochieng' ma kawuono. Tuyo golo siem e kinde ma piny owacho ni e ng'wech mar chopo lek mar pidho yiende mar bilion 15 kochopo higa mar 2030. I'm directing the acting conservator of forests to, with immediate effect, activate the multi-agency crackdown team to mount an intense, targeted, and sustained crackdown across all forest ecosystems in the country to end these illegal activities. It must be appreciated that as we talk about a roadmap, a robust roadmap to plant 15 billion trees to restore our degraded ecosystems, we cannot have and we cannot tolerate people pulling from the opposite direction. We are working on a framework of enhancing the participation of community forest associations as key partners in conservation of our public forests. Wadokende County Makisi ka jopuonje county no kwedo ng'anyo okang' ma piny owacho oketo mar ng'ado atamalo 3 ne chenro mar gero ute manengo gi oyueyo e pachoka.
Jopuonj go dwaro ni piny owacho medgi osara kod atamalo 30 kaka yor reso jopuonj kuom pek mar ngima mamedo idho. Crispin Otieno miyo waler. Romo mar jopuonj mag nasari mag sikunde primary kod sekondar mantie e alwora mar Nyaribari Masaba. Romo mabende ne oyuor kod apisas e migawo mar somo ne omiyo jokanyo thuolo mar twak e weche motenore kod chenro mag somo. Jopuonj ok mor e wi chenro mar ng'ado atamalo 3 mar osachgi ne chenro mar gedo magudi. The 3% levy that they wanted to tax our teachers, let them make 30% for salary increment. So that teachers, what they want is salary increment, is not a deduction. Our unions, NAT and CUPET, signed with the TSC CPA without anything. So this time around, we want to appeal to our TSC and the unions that this time around let them sign a CPA which has monetary gains. Jaod bura Manyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku ne odok ne jopuonj. Teachers, as you know, live in the rural areas and most of them already have houses. And so it will not make sense to tax someone 3% and yet he has a house. Empty pocket plus maternity leave, they don't work. Us as female teachers, the women, we've been able to use this CBA. We cannot use the maternity leave because we are empty stomached. Paro mar piny owacho mar siro atamalo 30 kende mag jopuonjre madonjo e mbalariany bende oywayo duond jokanyo. We are targeting 30%. So if we reach 30%, we go to university, then we will be there. Finally, even those who don't make it to university, you know very well, the TVET section is absorbing a good number of them. We don't have qualified mechanics. We don't have plumbers. We're waiting to see how the program will be rolled out. But we want to warn the Ministry of Education that they must be transparent and objective. And whatever criteria they're going to use must be shared upfront. Jopuonj go otieko twak ka gisundo piny owacho mondo chul jopuonje mane onono penj ma higa mokalo. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Ka manyo midhiero mar oula en familia ma kwan gi hawa 1,000 dang ni ka gimanyo kony bang' oula monjogi kendo darogi e miechgi. Puothe maloyo eka 150 bende oula oseketho e alwora ma Nyatike. Jojuma miyo walere wi midhiero mokwako jo Nyatike kinde ma koth pod chwe. Higa ka higa pio ulos biro ka daro ji e gwego mag Nyora, Kabuto, Kanyawanga, Modi kaachiel kod Sidok maidore e location ma Central Kadem e subkonto Nyatike. E higa ni malo familia 900 osedar kod pi mapong' e gwego mag Nyatike ka bende luoro nitie ni kwan ni nyalo dhi malo karwe kod koth makoro medo chwe. Wachalo joma osegolo sure e gweng'ni for the last 68 years ka compare gi ika. Population man ka en dhano 1,200,000. Jogo mapio dare utegi osiko dangni ka gimanyo kuonde jot ma opogore opogore. Gimosemono wadar mondo wamany kama nyalo dake mokwongo nyaka sama wuoyi kod ni nyanindo nyaka kech. Kata obedo ni an pasa kaonde nyanindo kech. Sama an nyalo nindo kech ni. Apara jabata moro ma samoro ngima na pano ingo to ne ni marach moloya. Koro waonge kata gi pesa minyalo onge kama inyalo dhi malo kanyo mok idhi ng'iewo gi ng'ato. Higni mokalo ne gimanyo jot e sikunde kod ute lamo. Kata kamano, sani ok gidhi kuondegi nikech rem mar piny owacho e chiwo kony e kuonde jot makamago. Nyora population mecho dak e camp nyoche gin ji 80 household 80 to gibedo kanyo nikech services mora mora ni poko biro moko despair kendo dhi mier majirani udong kanyo household madhi mana 20 to population affected are so many. Any mukelo ka are very temporary. Kapera ok geng koth, kapera ok geng suna. Nede ok lokri chiemo. Kel long range plan oshu. Pio ulo mejo dak moko e gogo mag Central Kadem koro ok nyal kata yudo thieth. Wera ni osiptal mar Kabuto bende pio luoro ma orocho chenro mag thieth. An gi nyathi matuo manyakwara matin. Mondo nyo wuogi e dala toke ka mondo dhi ogike osiptal Luanda kumo nyalo lao nikech Kabuto koro ng'ato nyal dhiye. Onge ngima mwaneno mbele. Wakwayo jo county government mondo bi oger osiptal Angugo. Luoro bende medore ne jodak ka gihum
ewi kaka nyithindgi biro chopo kata somo e skunde nikech thoth sikundego pi oluoro to yore bende kethore. Sama wawuoyo ni pi oluoro Angugo secondary gi primary, pi ni Modi primary gi secondary, kendo gweng' ma nyithindo aeno kunde mag yaego be pi. Koro mondo gigike sikundego en pi. Kwang'iyo sikul ok nyabi yaw juma manyien kaka nwaparo nonego bedi. To skul bende nyaka wagen, to jongima jopuonj mapuonjo kanyo gi nyithindo be nyaka wagen. Oganda moulo dari miechgi kendo ketho puothegi medo kwayo kony mar chiemo kod gik mamoko. Lamogi maduong' en ni piny owacho mondo koro many yo mar tieko midhiero mar oula mamonjogi higa ka higa. Daek di osebedo eroded long time, level mar daek odhi piny, kendo pi koro daek okathret ne pi. Pi biro to kalo kochimo Kanyawanga villages, kendo sama wuoyo ne kodhi Konyango village gi Kabuto village, daek nyom muamore kuonde 7. Koro dwaro komiti moro mar environment ma badisio fomo ka gi jo environment ma chief ong'eyo ma maintenance kata tinga moro bed attached ma tich ne loso drainages mag Lower Central every season. En jombare nyaka dak makoni koro bed kod midhiero no mar pi ma bende koro osethiro chenro magi mag tich kaachiel kod dak ka bende oganda gi ywak ni nyaka sani pogido kony moro amora ka kuom piny owacho. Dwaro margi bende en ni piny owacho manyo makare mar tieko midhiero ni e kinde duto. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma. E lipot mar more ni jofwambo mag kambi mar All Media Services oyudo loch e piem mag jofwambo ma pacho ka. Ne gin mich mopogore opogore mag Ajeya. Higa ka higa duol matayo tije fwambo Media Council of Kenya bago ga nyasi mar puo jofwambo kuom tich makare magitimo kaluwore gi sigana magitimo. Odiochieng' manyore magawa mar Safari Park nyasi mar chiwo mich ne jofwambo morieny ne obagi. Jofwambo mag RMS kamoting'o mag Ramogi TV, Citizen TV kod Inoro ne yudo mich okombe kod oboke mag yango tijgi. E rang'iny mar tij fwambo weche mag lony manyasani kod rieko manyasani, Cleophas Olwach mar Ramogi TV ne yudo mich mar TV, Kamerian Nyambura mar Citizen TV ne yudo mich e kidieny mar mbui. Mich mar yango tich fwambo kuom higni malach ne odhi ne Fred Obachi Machoka mar Radio Citizen. Jogo picha sigana ariyogi mag kambi Royal Media Services ne oting'o Keri Mulindi Matia Luora Masiaya kod Evans Asiba Manakuru e nyasino. Wende modhial ne Speaker mar od bura Moses Wetangula mabende ne osingo ni ratiro mar jofwambo ibiro riti. With our lifetime, despite all the challenges journalists faced the previous year, campaigning and all that, we still had to pause and write stories on the environment, stories on governance, press freedom and all that. It means that there was a lot of sacrifice to get that done because it was an election year, but we still got the highest number of entries. So we really appreciate that finest work of journalism and that sacrifice. Also want to assure you, Bwana Moyo and your team and the great media people of Kenya, that the parliament that I preside over will do everything within the law, will pass any law that you may propose through your representatives or directly by yourselves because the Constitution allows you to do so, to enhance media protection, to enhance media freedom, and to protect journalists from any form of harassment from either state or non-state actors, so that you can be able to do your work without any fear or favor or prejudice to anybody. So I give you an open invitation, Bwana Moyo, Madam President. These MPs I've come with are very active young politicians. Naisula here is one of you. If you want to engineer any legal framework to enhance your work, to enhance your protection, to enhance your visibility, to enhance anything to do with making you work better, Parliament will do it for you without any hesitation. Puoch pak pod ne jofwambo duto ahinya mag Royal Media Services to ahinya mar Ramogi TV Cleophas Olwach kuom tich maber mabende koro nyonene kendo koro ne opuo odiochieng' no manyoro. Wadhi nyime kod bedo joloch. Ka wadhi nyime ni nyathi kich rito tek ma e wach ma samoro kelo samuoyo ne joma temo ka oting' nyithi kiye mapacho ka.
Kata kamano oganda ikwayo mondo jiwre e rito nyithi kiye. James Okoth ne oyuore nyasi mar kiye mane otimore kar dak Manyalenda ei Kisumu County. Omiyo lipot ewi ting' kod geno ma jorit nyithi kiye nigo e gwengego. E odiechieng' ma piny ngima ne dhialo nyithi kiye, jodak Manyalenda kachok ne ok odong' chien. Rito nyithi kiye en ting' ma juko oganda kinde ka kinde. Alwora ma Nyanza, ting' ma kamano jabedo mar mond liete kod mine ma hikgi oniang'. Nyalo bedo na temo the match manyalo, to some of our relatives wacho ni ng'iyo ni wacho ni samoro karito gi yo makare, to be kimiye thuolo mondo miye no kawe mondo dhi orite yo makare. Tiyudo ka samoro koro okonyal konye kata en bende ma nyathi chak ring ma chak duog mana iri in mane iwacho no kirite yo kang'no makare. En adier ni nitiere a very big challenge ne jomodak gi nyithindo makiye nikech samoro oweyi kane in e dala ma ji ne nitiere to bang' tho ok obed ga mayot. Inyalo yudo ka kori kwedi. Linet Ademo en Chiliel, jadak mane odong' gi nyithi kiye 4 e higa mar 2005. Owacho ni akwede mar anyuola ne omiyo odar e gweng' ma jaode mosenindo ne oweye. Natedo Western Uluya ni kocha, to bing ni an jaluo, noriemba kendo ni paro kata ni okanyal chako dok kono. Koro nabedo gi nyithindo e town kae ka chandra kodgi kaka ginyalo dhi skul, bende kaka ginyalo chiemo. To nokoyot, nikech an mana nyalo manyo kaka gichiemo bende kaka gidhi skul. Akwede jadolo chuny kendo kelo samuoyo ne jok matemo rito nyithi kiye. Ibiro yudo ka seche moko in kodgi to ka gimoro timore kaka Nyalenda waka, nyithindige emisiemo. Koro nyadi mang'eny asiko ka ng'isogi niya, upuonjru herore ng'ato kod ng'ato. Ka anto kaketo pogruok moro amora kendo atemo mayudo tang'isogi ni herreuru ng'ato gi ng'ato mondo life ni obi obed maber in future. Ok oyot. Odwaro ng'atno ma jachuny. To once ni sebet mikawo nyathi kich, beda gi chuny ma don't mind kata wacho manang'o. In heart manisebedo go mar support cha. Just support Nyasaye madhi mi ngufu no ero kendo ibiro gi kod okang' ma Nyasaye molos. Gin kod kwayo machalo kamae. Mond liete ng'eny kendo adier gi chandore. To nyaka ne kawano nyaka kawuono. Pok achaka nene bodi mochako wuotho makata ng'ato kaka an manobedo beneficiary mane chandore cha. Manyalo siemone ni e kori kawo gi kae bi mondo mi ateri. Koro I'm just requesting our government ni kadipon opportunity mar ariyo nyalo yudore to dine gikelonwa that program mondo mi nyithindo marito kaachiel gi meka bende wabed beneficiary. Bang' dang'ni kuom kinde, Ademo ne oyudo sir mar piny owacho, gino ma olero ni osemiye lokruok kendo miye mijing'o mar kawo ting' familia mare. Na nyalo yudo kaka nyithindo nyalo dhi skul matin to moko bende akete business ka dhi godo mbele. Gino nomiya tegno moro ma be nabedo gi thuolo mar donjo e grube matindo ma mine betie. Apisas mag piny owacho ne olero chenro ma gin go e bero ngima nyithi kiye kod duoko piny ting' mar nyithi kiye ne joma ritogi. Koro wajiwo giga ni kik ibeda. Item mondo mi yud gimoro minyalo timo matin, manyalo mi income, minyalo timore nade, minyalo nikech ok ibirita to kibirito that partner seche te. Wase implement kaka government alternative family care ma sani wa advocate mondo children obedi families. Nyithindo maonge parents watemo mondo atim fostering mondo giyud families kata parents maginyalo bedo godo, maginyalo miyo gi parental care gi responsibility. Odiechieng' ma kama ihingo higa ka higa dwe mar 5 ka higa ni thor wach mare ne en jiwo dak mar kiye e anyuola. James Okoth, Ramogi TV. Hemesamago wala eni piny Jerman osingo mar siro dongo Olkaria Geothermal Station mar medo tijeni. Sirni mar omenda biro e sama piny Kenya rango mar keyo teko sitima maler kod atamalo 100. Ma en no yangi kindene ma chancellor ma pinjo Olaf Scholz kumane gisinge mar keto e tim
winjruok mar boma Paris ka otayo Kenya donje klab mar rito kor lwasi. Kamano bende jatend piny Kenya William Ruto bende ne otwak e yore mag bero kuonde tiegruok mag TVET kendo chwalo jotije ma nigi lony e piny Jerman. You participated in the Berlin Energy Transition Dialogue. In Berlin, you have highlighted once again the important role of Kenya in the fight against climate change. Thank you very much for that. These are really topics that unite us, and it is not a coincidence that I will be visiting the geothermal power plant in Naivasha. As I was told, it's the biggest of its kind in Africa, and this illustrates once more that Kenya is a truly inspiring climate champion. Germany has also offered support to expand and upgrade our centers of excellence by increasing them from 3 to 7. Similar efforts will be extended to another 60 TVET institutions. To bridge the gap in language, we agreed to introduce teaching and learning of German in basic education institutions, TVETs and other institutions of higher learning, and Germany, therefore, has agreed to support us in seeing how we can train more teachers to assist in the German language. In addition, we agreed on the need to align as much as possible the Kenyan and German TVET curricula. Jatend migawo mar teko kod mo Davis Chirchir singo mar biro medo kwan dag kano mo mabuo piny moselosi nyaka 4 kowuok achiel mosebed kitiyo godo kaka yorno mar bero yore ohand mo pachoka. Okang' makamano lero ni dhi konyo e jiwo tudruok kod tero mo mabuo e pinje maoko kaka Uganda, Tanzania, DRC kod Kigali, gino mabiro konyo e ting'o malo chumi mapachoka. Jatelo ne loso e kinde mane olimo kambi mar loso mo KPC e kaunti ma Kisumu mar nono kendo rango kaka jokanyo kod jotije e kambino osebedo katiyo maonge ng'ukruok moro amora e tich chenro mag chwalo mo e pinje maoko. Limbe makamano bende oyuore gi jagoro mongirore migawono Mohamed Liban, jokanyo kod jotelo mamoko e lemo mopogore opogore. Get to where we are with the ship behind us carries about 4.5 million liters, which is about 135, maybe 135 approximately trucks. On the other side is Mahathi, where we have got a 70,000 liters tank farm, which accommodates the product. And it's a great achievement for our economies in terms of building the intra-trade in our region, to make sure that there is seamless flow of trade within the region. To date, we have done 5 shipments using this facility. I'm told we are building another 2 or 3 ships, 3 more like this, so that we could, currently we are doing once a week. We should almost be doing a daily to service. So there's still a lot of trucking by road because the facility as is today is not enough. So we are going to be bringing another 2-3 facilities to be able to service and be able to fill those tanks to service our neighbors. On the other side, to support the optimal operation of this is the road. We had a narrow road which has been contracted by the Uganda government. I think there's a Chinese contractor now opening up the road so that we can also move the trucks quickly. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Kasongo konyi to kine. Yano kwano wadu anase konyi didi to kalande. Kasongo wadu atim gima hero. Kasongo dokta. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Kiudo gimore belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawo. Wala mino chiena tandora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni pau tuke mag National Super League ochopo ng'iende ka klab mar Migori Youth FC bende olap dhogi ndong' ne duogo e lig maduong' mar